Morning. Today we are going to discuss about the export growth model of regional growth rate differences. This is another model which is similar to that of Prebisch model and the Sears model. The name of the model is an growth model of regional growth rate differences. An export growth rate model of regional growth rate differences. That is a model which combines the ideas of Myrdal and Prebisch. Myrdal as well as Prebisch as well as Sears. So we are combining the ideas of Myrdal with that of Prebisch, then Sears together, and when we compare the ideas of these three persons, the model can be combined into a single model, and that model is the export growth model of regional growth differences. So this model focuses on the role of export growth in the development process in an open economy. So it focuses, or it gives importance to the role of export growth in the development of an economy, particularly in an open economy. So open economy, we know that open economy is an economy which is open to the rest of the world, or which has close contacts with the rest of the world, or which has trade relations with the rest of the world. So this model is focusing on the role of export growth in an economy which is particularly an open economy. And here in this model, the Prebisch result emerges as a special case. So whatever things have Prebisch described, these things emerges as a special case if the relative prices are fixed and trade is balanced. So if the relative prices between the two countries and if the trade is balanced between the two countries, here the Prebisch result emerges as a special case in this model. So ഈ മോഡലിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രൈസസ് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ബാലൻസ് ആവുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മോഡലായിരിക്കും? പ്രബിഷ് മോഡലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മോഡൽ വിച്ച് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ to all regions as well as all open developing economies. So it is open to all regions which are open as well as which are developing economies. So in the beginning, we are making an assumption that the output in an open economy is demand determined. So first we are making an assumption in this model that is the output of an economy is demand determined. So output in an open economy is determined by demand. It is not constrained by, or it is not determined by supply. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഡിമാൻഡാണ് എന്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ടിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ സപ്ലൈ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് അനദർ അസംഷൻ ദാറ്റ് the long run growth of autonomous demand that governs the long run rate growth of output. So it is the long run growth of autonomous demand that determines the long run growth rate of output. So whatever growth rate of autonomous demand is there in the long run, that autonomous growth rate of demand determines or it governs the long run rate of growth of output. So the rate of growth of output in the long run is determined by the autonomous demand in the economy. Okay, that is another important assumption. And first assumption is that the output in an open economy is demand determined. It is not supply constrained. Then in the long run, the growth of output is determined or governed by the growth of autonomous demand. So the main component of autonomous demand in an open economy is demand which is emanating from outside the region, that is the demand for the country's exports. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് arising from outside the region. So this autonomous demand arises from outside the region, and that is this demand arises from the countries or regions exports. അപ്പം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?
റീജിയന് പുറത്തുനിന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി എമനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഓർ എറൈസിങ് ഫ്രം ദ റീജിയൻസ് എക്സ്പോർട്സ്. അപ്പം കൺട്രിയുടെ എക്സ്പോർട്സിൽ നിന്നാണ്, അതിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ എക്സ്പോർട്ട് ബേസ്ഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ളൊരു വേരിയൻ്റാണ്, വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ മോഡൽ എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മോഡൽ സ്ട്രെസ്സസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ആസ് എ ലീഡിംഗ് സെക്ടർ. So it gives more importance to exports as a leading sector in the economy. So this model is similar to other export based model and which stresses the importance of export as a leading sector. So here the model makes a hypothesis that once a region obtains a growth advantage, it will tend to sustain it at the expense of other regions. So this model makes a hypothesis or assumption that once a region obtains a growth advantage, once a region is achieving a growth advantage over other regions, what then happens is that it will sustain that growth advantage. It will maintain that growth advantage at the expense of the other regions. മറ്റു റീജിയൻസിൻ്റെ ചിലവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റീജിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിലാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ അവർ നിലനിർത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഫാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്ത്. സോ when this particular region attains growth rate, it maintains that growth rate because, and this growth rate is maintained at the expense of other regions, and because the faster growth rate in a particular region will lead to again faster productivity growth. So when there is faster growth rate in a particular region, that leads to faster productivity growth. And there is an effect called Verto Effect, which keeps the region competitive in the export of goods that give the region its growth advantage in the first place. So as a result of the increase in growth rate, what will happen? There will be increased productivity in a particular region, productivity growth in a particular region, and that effect is called Verto Effect, which keeps the region competitive in the export of goods and that gave the region its growth advantage in the first place. So as a result of this Verto Effect, that is when there is an increase in growth rate, what will happen? There will be faster productivity growth, and this effect is called Verto Effect, and that helps the region to maintain its competitiveness in the export of goods. So as a result of this Verto Effect, what will happen? The region will become competitive in the export of goods, and as a result the region will get a growth advantage as a result of this increased export of goods. So as a result of this increase in export, that will result in the growth advantage for that particular region. So this effect is called Verto Effect. So as a result of success, again success happens. If there is failure, again failure happens. So success breeds success and failure breeds failure. And such a thing happens in the economy. So just consider this equation. GT is equal to Y into XT. So here GT is the growth rate of output in time period T. So growth rate of output in time period T is denoted by GT, and XT is the rate of growth of exports in time period T. XT is the rate of growth of export during time period T, and Y is the elasticity of output with respect to export growth. Okay, and Y is denoted as the elasticity of output with respect to export growth. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെ അതിൻ്റെ തോതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് Y എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് Y എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇഫ് എക്സ്പോർട്സ് ആർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. If exports are maintaining a constant proportion to output, the elasticity will be equal to 1, and T is the time period. Okay, so GT is equal to Y into XT.
Here GT is the rate of growth of output in the economy in the time period T, and XT is the rate of growth of exports in time period T, and Y is the elasticity of output with respect to export growth. So here it means that the rate of growth of an economy as a whole will be governed by the rate of growth of autonomous demand. സോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 7.7 പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് പറഞ്ഞ തിയറട്ടിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് പോരാതെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതായത് the rate of growth of an economy as a whole will be governed by the rate of growth of autonomous demand. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഓർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡ്. സോ ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡ് പ്രത്യേകിച്ചും എവിടെ നിന്നാണ്, ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലേ. So there are a number of practical considerations that make export demand for highly specialized regions extremely important for both demand and supply. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റു റീജിയൻസിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്ലൈയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓട്ടോണമസ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ്. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ബോത്ത് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ. So here in most of the countries in this particular region about which we are concerned, here the local demand is very low which is compared with the productive capacity of the industries. So this particular region produces commodities, but the productive capacity of the industries are high which when compared to the local demand. But local demand is very low and the productive capacity of the industries is high when it is compared with the local demand. So the regional enterprises can depend only on the strength of demand from outside the region. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള എൻ്റർപ്രൈസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ദേ ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓർ ദേ ക്യാൻ സർവൈവ് ഓൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീജിയന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഡിമാൻഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദ എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് important thing which induces growth in that particular region. So export demand is a more potent growth inducing force. So that is an important growth inducing force in this particular region. So there are some other reasons why this export demand has become a growth inducing force than other elements like demand in this open economy or in backward regions or other countries. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇൻഡ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡിമാൻഡ് മറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു റീജിയൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അപ്പം പക്ഷേ എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പല റീസൺസും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് ഈ ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായി മാറാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺസാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് അലൗ റീജിയണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. So as a result of increased exports, a particular region will specialize in the production of a particular commodity, and as a result there will be so many static as well as dynamic gains for the economy. അതായത് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫലമായി റീജിയണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കമോഡിറ്റി മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ദർ മേ ബി സോ മെനി സ്റ്റാറ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഡൈനാമിക് ഗെയിൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് വളരെ that will become a potent growth inducing force. Then second reason is that exports permit imports. So as a result of increased exports there will be increased imports also. So
the imports will be important in developing areas because they cannot produce development goods themselves. കാരണം എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ എക്സ്പോർട്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ എന്താണ് പല ഇമ്പോർട്ടഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഇമ്പോർട്ട് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് because these developing areas do not have any capacity to produce development goods themselves. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ എക്സ്പോർട്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻസിന് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി വെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പോർട്സ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ വിൽ ബി എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സ്. ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന, ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയാം. തേർഡ് reason is that if the exchange of information and technological knowledge is linked to trade, exporting facilities the flow of technical knowledge which can improve the area's supply capacity. So when there is trade relations with the rest of the world, what will happen? There is an exchange of information and technical knowledge. When there is an improvement in trade between two countries, there will be not only exchange of commodities, there will be exchange of information as well as technological knowledge. Information technological knowledge പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. So as a result of exports, there will be flow of technological knowledge and that can increase the capacity of the country to increase its supply. So when there is an increase in technological knowledge of that particular region, what will happen? There will be an improvement in the area's supply capacity. So these are the main reasons why. These are the main reasons why the export demand have become a more potent growth-inducing force. Okay. Now, let us consider the determinants of export demand and the form of export demand function. ഇനി എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്നെല്ലാമാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ exports are an important function, or it is a constant elasticity function of relative prices. So export is shown as a function of relative prices which is measured in a common currency and foreign income. So export is shown as a constant elasticity function of, or it is shown as a function of relative prices, and these relative prices are measured in a common currency. Relative price means prices which compared to the price of a commodity which is compared to the currency of other country. So export is a function of these relative prices between these two countries, and it is measured in a common currency. Export is measured in a common currency and foreign income. Here we can see an equation: xt is equal to pdt divided by pft into eta into z epsilon up to t. xt is equal to pdt divided by pft into eta into z epsilon up to t. Here x is the quantity of exports, as you know, during the time period t. Then pd is the domestic price in time period t, domestic price of a commodity in time period t. pf ആണ്, p1 അല്ല. pf is the foreign price in time period t. pf എന്ന് പറയുന്ന foreign price of the commodity, and z is the foreign income in time period t. z is the foreign income earned in time period t, and eta is the price elasticity of demand for exports. Exports-ന്റെ price elasticity of demand ആണ്, that is less than 0, and epsilon is the income elasticity of demand for exports, that is greater than 0. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ xt is equal to pdt divided by pf into eta into z epsilon up to t എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടിന് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം പീരീഡ് ടി കാണിക്കുന്നു. പി ഡി ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസ് ഇൻ ടൈം പീരീഡ് ടി, ആൻഡ് പി എഫ് ഈസ് ദ ഫോറിൻ പ്രൈസ് ഡ്യൂറിങ് ടൈം പീരീഡ് ടി, ആൻഡ് സെഡ് ഈസ് ദ ഫോറിൻ ഇൻകം ഡ്യൂറിങ് ടൈം പീരീഡ് ടി, and eta is the price elasticity of demand for exports. It is less than 0, and epsilon is the price income elasticity of demand for exports, that is greater than 0. So ഇനി നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ
വേരിയബിൾസ് so by taking the discrete rates of changes in variables give the approximation. അതായത് വേരിയബിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഈറ്റയെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഈറ്റ ഇൻറ്റു പി ഡി ടി മൈനസ് പി ഡി ടിയിൽ നമ്മൾ പി എഫ് ടി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു, പി ഡി ടി മൈനസ് പി എഫ് ടി പ്ലസ് എഫ്സിലോൺ ഇപ്പുറത്തെടുത്തു എഫ്സിലോൺ ഇൻറ്റു സെഡ് ടി എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും. ഇവിടെ എക്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഇൻറ്റു പി ഡി ടി മൈനസ് പി എഫ് ടി പ്ലസ് എഫ്സിലോൺ ഇൻറ്റു സെഡ് ടി നമ്മളതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. സോ ഹിയർ ദ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ദേ ആർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേരിയബിൾസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, പി ഡി ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, പി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, സെഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെഡ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ്, ഈ വേരിയബിൾസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ തോതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഈസ് പി എഫ്. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വേരിയബിൾസായ സെഡും പി എഫും നമ്മളിത് എക്സോജിനസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ. അതായത് ദേ ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ. റീജിയന് പുറത്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദേ ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ, എക്സോജനസ് ടു ദ റീജിയൻ. അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ സെഡ്, that is shown by the letter Z. റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ. ഈ റീജിയന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകത്തെ നമ്മൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ നമ്മൾ പി എഫ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദീസ് ആർ എക്സോജനസ് ടു ദ റീജിയൻ. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് വിൽ ബി എൻഡോജനസ്. അതേസമയം എന്താണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോജനസ് ആണ്. അത് റീജിയൻ വിത്തിൻ ദ റീജിയൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. നൗ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ പ്രൈസസ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് മാർക്കപ്പ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കൊരു അസംഷൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാർക്കപ്പ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, ആ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതായത് പി ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസാണ് പി ഡി ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സിക്വൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം പീരീഡ് ടി, ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ടി ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അതായത് ഒരു ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലേബറേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മാർക്കപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ പി ഡി ടി ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസ്, പി ഡി ടി സിക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസ് ആണ്, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി വേജ് ആണ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ആണ്, ദെൻ ടി ഈസ് 1+ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കപ്പ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസിനെ കാണിക്കുന്നു, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഓഫ് മണി വേജ് വിച്ച് ഈസ് പെയ്ഡ് ടു ദ ലേബർ, ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ശരാശരി ഉൽപ്പന്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1+ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കപ്പ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. അതായത് ലേബർ കോസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജിനോടൊപ്പം 1 ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാർക്കപ്പ് ഓൺ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 710 നമ്മൾ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി, ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ല്യു ടി മൈനസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം, റീഅറേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ്. ഈ വേരിയബിൾസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതായത്
വേജ് റേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർക്കപ്പിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതിനെയാണ് വേരിയബിൾസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. അപ്പം ഈ model, this model becomes circular as well as cumulative by specifying the growth of labor productivity as partly a function of the growth of output itself. അപ്പോൾ ഈ മോഡലിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സർക്കുലർ മോഡൽ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ കുമുലേറ്റീവ് മോഡൽ if we specify the growth of labor productivity as partly a function of growth of output itself. അതായത് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്, ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്ലി എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് എന്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ്? ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡൽ എന്തായി മാറും? സർക്കുലർ ആൻഡ് ക്യുമുലേറ്റീവ് മോഡലായി മാറും. So this model becomes circular and cumulative model if we specify the growth of labor productivity as partly a function of growth of output itself. അപ്പോൾ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്ലി എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. എന്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വെർഡൂൺസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെർഡൂൺസ് ലോ എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ വരെ നിന്നോട്ടെ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. ഇത് കേട്ടോളൂ, കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ.